to accessible and ethical medical care. He was one of the leading laser and laparoscopic surgeons in the country. Now, our super specialty hospitals run 24/7 with all departments headed by eminent doctors with excellent supporting services. We are among the early hospitals to introduce laparoscopic surgery, laser and minimal invasive treatments, transplant and technology-based healthcare. Our founder has left an impact in the hearts of thousands of patients who still carries his imprint of humanity in their mind. We do have Academic Institute of Super Speciality, both specialty and nursing courses. Having said this, may I now welcome our MD, Chairman, Dr. Rajesh Jagannathan, Billroth Hospitals, for the launch of Billroth Institute of Robotics, without whom it would have just been a daydream next door. It gives immense joy and honor to stand before you today as we gather together for this special occasion. On behalf of the entire hospital fraternity, I extend heartfelt welcome to our Chairman and MD, Dr. Rajesh Jagannathan, whose presence today is both inspiring and encouraging for all of us. Sir, your vision, leadership, and unwavering commitment to quality healthcare and making medical facility available to every single patient have been the guiding force behind our institution's growth. Under your direction, our hospital has continued to set new standards in patients' care, innovation, and service to community. Your dedication motivates every member of our team to strive for excellence each day, sir. We are truly privileged to have you with us today and look forward to your continued guidance as we advance towards greater achievements. Once again, I warmly welcome our respected chairman, Dr. Rajesh Jagannathan, for the launch of our Billroth Institute of Robotics. Thank you, sir. இரண்டாவதாக சமுதாயத்தின் தூண்களாக நின்று எங்களுடன் என்றுமே துணை இருந்து அன்று முதல் இன்று வரை எங்களது வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகித்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து ஊடகம் மற்றும் பத்திரிகை நண்பர்களை வரவேற்பதில் நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன். May I now call upon Dr. A.C. Mani, Senior Consultant Urologist of Billroth, to the stage. I call upon Dr. Bharat Guru, Senior Consultant Cardiothoracic Surgeon, to the stage, please. Dr. Divya, Senior Consultant Gynecologist of Billroth Hospitals, to the stage, please. Dr. Jayalakshmi, Senior Consultant Gynecologist of Billroth, to the stage, please. Dr. Kumara Gurubaran, Senior Consultant of Surgical Department of Billroth, to the stage, please. Dr. Shivraj, Senior Consultant of Surgical Gastroenterology of Billroth Hospitals, to the stage, please. Dr. Shankar Narayanan, Senior Consultant of Surgical Gastroenterology of Billroth, to the stage, please. Dr. Padam, Senior Consultant Surgical Gastroenterology of Billroth, to the stage, please. Thank you, doctors. May I now request our Honorable MD, Chairman Billroth Hospitals, Dr. Rajesh Jagannathan, to inaugurate the launch of Robotic Mission SSI Mantra 1.0 and the logo of Billroth Institute of Robotics, please. Sir, here, sir. எங்க நிக்கணும்?
May I now request our Honorable MD Chairman, Billroth Hospitals, Dr. Rajesh Jagannathan, to launch the logo of Billroth Institute of Robotics. Thank you, dear sir. May I request Mr. Valla to accompany our chairman to the seat, please. இப்பொழுது மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் எங்களது ரோபோட்டிக் அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர்களை நேர்காணல் செய்ய பத்திரிகை நண்பர்களை அழைக்கிறேன். The stage is open for the questions, please, from the press. Mic. Angirka mic. Yes, sir. So, for any success, it's always a team that matters. நம்ம தனியாக எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் if you want to have a streamlined way of working, ஒருத்தரால் பண்ண முடியாது. You need a lot of surgeons' help. You need a lot of, apart from doctors, other staff's help also. So only when you have an institute, you will have protocols for patient safety. And second, when you have institute, it doesn't mean one department. You have all the departments, for example, gastro, urology, surgical oncology, gynecology, cardiothoracic. எல்லாரும் சேர்ந்து பண்றது தான் institute. That's the idea behind Billroth Institute of Robotics. We are having SSI Mantra version 3, sir. Excuse me. When you have an institute, sir, it's for better specialization and better care. In the olden age, we could say I'll do everything. Not like that nowadays. We have to specialization on one particular field. So that is the purpose of starting an institute. So if you have an institute for robotic surgery, we are concentrating and developing robotic surgery to the next level. That is one. Sir, Sir, I would also like to answer. Sir, we are starting this as a separate institute because in the future, for all major surgeries, robo is going to be the standard of care. So, to have a focus on that, we have formed this institute as a separate entity. Because in future, definitely, for all the major surgeries, robo is going to be the standard of care. all operations will be done only through robotics, sir? No, sir. No, not necessary. Because some minor cases, they can be done laparoscopically. When you need a precision surgery, we need a complex surgery. In that conditions, robo would be ideal. Because robo has very high precision. It has 10 times magnifications. And the robotic arm that has 560-degree movement when compared to 180-degree movement with your fingers. And that is even less in laparoscopy. So, when you have a complex surgery, you have tumors nearby major structures. ஒரு டியூமர் இருக்குது, பக்கத்தில் வந்து நிறைய பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குது, மேஜர் பிளட் வெசல்ஸ், லைஃப் த்ரெட்டனிங் இன்ஜுரி வரலாம், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குது, நர்வ்ஸ் இருக்குது, நர்வ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதை எதையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் போய் அந்த டியூமரை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வரணும்னா யூ ரிக்கர் லாட் ஆஃப் ப்ரெசிஷன் அண்ட் ஆல்சோ எ லாட் ஆஃப் மேக்னிஃபிகேஷன். இந்த எல்லாமே ரோபோவில் இருக்குது. ஸோ டெஃபினெட்லி த ஃபியூச்சர் ஆஃப்
major surgeries is robotic. That is why we want to focus it on now itself, and that's the purpose of forming the institute. Yeah. Yeah. சரி, முதல்ல வந்து நம்ம வந்து என்ன முக்கியமாக என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ரொபோட்டிக் சர்ஜரியில் ரோபோட்டே போய் ஆப்ரேட் பண்ணாது. ஆக்சுவலாக வந்து சர்ஜன் வந்து ஒரு கன்சோலில் உட்காந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறத ரோபோ வந்து அங்கே கேரி அவுட் பண்ணும். ஸோ ஒரு சர்ஜனால் பண்ண முடியாத காம்ப்ளெக்ஸ் மூமெண்ட்ஸை ரோபோ வந்து பேஷண்ட்டுடைய பாடியில் வந்து பண்ணும். ஸோ அதுதான் ரொபோட்டிக் சர்ஜரி. ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஒரு it's not a robot which will function by itself. Every action of the robot will be controlled by the surgeon. மாதிரியான சர்ஜரிஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம் பிகாஸ் Excuse me, just one point. You asked about the safety, you know. It is a very, very safe system. Basically, because as sir has said, it is not the robot which is independently operating. The surgeon is there is 100% control, and the system has such got inbuilt mechanisms. Like when the surgeon is operating and looking at the monitor, if he just looks like this side, the system freezes. எப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் இப்படி திரும்பினா கூட அந்த எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும் அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சேஃப்டி மெக்கானிசம் இன்பில்ட்டாகவே 100% 2% இருக்குது. அதனால் பேஷண்ட்ஸ் அதை பற்றி ஒரி பண்ணவே தேவையில்லை. இட் இஸ் டபுள்லி ப்ரூவ்ட் மோர் தென் 100% இட் இஸ் சேஃப். லைக்வைஸ் த மேக்னிஃபிகேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது, இப்போ லேப்ரோஸ்கோப்பி ஹீவோல் சர்ஜரியில் வந்து 4 times to 5 times தான் நம்மளுக்கு லேப்ரோஸ்கோப்பியில் மேக்னிஃபிகேஷன். அதாவது இதில் வந்து 10 to 15 times வருது. அப்போ என்னென்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எதுவுமே டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகளே கிடையாது. ஸோ அதனால் வந்து சேஃப்டி மெக்கானிசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்க எல்லா லேப்ரோஸ்கோப்பியோட 100% மோர் சேஃபர் ஃபார் robotic surgery. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் இருக்குன்றது, தட்ஸ் நாட் ட்ரூ. டைம் டெஸ்டட் ஆல் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட். ஒரு டெக்கேடை தாண்டி ரொபாட்டிக்ஸ் ஹேஸ் கம் நவ் அண்ட் இட்ஸ் காட் லாட் ஆஃப் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ஆஸ் யூ செட். இப்போது கைனகாலஜியில் தான் வந்து இந்த ரொபாட்டிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூட்ரஸுடைய ஸ்மாலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், எந்த அளவுக்கு அந்த யூட்ரஸுடைய மெயின் ஏரியாலாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பராக அந்த ஃபைப்ராய்ட் ரிமூவல், அந்த ப்ரெசிஷன், அப்புறம் ஃபர்டிலிட்டி, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சர்ஜரி முடிச்சு நெக்ஸ்ட் பேஷண்ட் வந்து அடுத்து கன்சீவ் ஆகணும். ஸோ அந்த யூட்ரஸுடைய இன்டெகிரிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறதுல இருக்கிற இந்த ப்ரெசிஷன் வந்து இட்ஸ் வெரி குட். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஓன்லி, யூ கேனாட் சே அ பிளாங்கெட் ரூல். நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக யாருக்கு எதுக்கு எந்த பர்டிகுலர் சர்ஜரிஸ்ன்னு, ஆல் த காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரிஸ் தான் மெயினாக வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறோம். இட்ஸ் நாட் லைக் ஃபார் எவ்ரி ஒன் எல்லா சர்ஜரியும். இப்போ நம்ம எல்லா சர்ஜரியும் ரோபோவில் பண்ண முடியுன்றதுனால நம்ம அது எல்லாமே அது பண்ணல போகிறது இல்லை. பட் த காம்ப்ளெக்ஸ் லேபர் இன்டென்சிவ் லாங் ஹவர்ஸ் இருக்க சர்ஜரிஸ் எல்லாமே ரோபோவில் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ண முடியும். அதோடைய சக்ஸஸ் ரேஷியோ எப்படி இருக்குது? மேனுவல் சர்ஜரிக்கும் ரொபோட்டிக் யூஸ் பண்ணி சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கான சக்ஸஸ் ரேஷியோ எப்படி இருக்குது? டெஃபினெட்லி பேஷண்ட்க்கு வந்து நம்ம லேப்ரோஸ்கோப்பி பண்ணும்போது நிறைய அந்த பெயின் வந்து கம்பேர்ட் டு ஓப்பன் சர்ஜரி கம்மியாக இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல் அந்த லேப்லேருந்து இந்த ரொபாட்டிக்ஸில் பெயின் அதோட இன்னும் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அ இம்ப்ரூவ்மெண்ட், எவ்ரி ஸ்டெப் இஸ் அன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். திஸ் இஸ் ரீச் த பினக்கிள், மேபி வில் see something else next. டாக்டர், ஸோ இந்த ரோபோட்டிக் வந்து ஸோ மற்ற ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே ரோபோட்டிக்ஸ் இருக்குது, லைக் ஜென்ரலாக எதனோ ரோபோட்டிக் வகையில் இருக்குது. ஸோ ஹவு டிஃப்ரென்ஸ் இது வந்து அதுலேருந்து எப்படி வேறுபட்டு இருக்குது? குறிப்பாக இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன? ஸோ இது மூலயமா என்னவான குறிப்பிட்ட சிகிச்சைகள்லாம் வழங்கலாம்? இது வந்து லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ஆக்சுவலி. இட்ஸ் 3.0 தேர்ட் திஸ் ஒன். ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனில் இல்லாத நிறைய சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் இதில் வந்திருக்கு. அண்ட் a lot of new safety features have come in this version. And more on இன்னும் ஈஸியாக மேனுவரல் பண்ண மாதிரி வந்திருக்கு ப்ரீவியஸ் வெர்ஷனை விட. ஸோ எவ்ரி வெர்ஷன் கம்ஸ் வித் த நியூவர் ஆட்-ஆன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வந்திருக்கு இதில்.
சார் மெடிக்கல் ஃபீல்டு இஸ் அப்டேட்டிங் பை டே இப்போ வந்து மேனுவல் சர்ஜரிங்கிறது நமக்கு இப்போ ரொபோட்டிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. காஸ்ட் வைஸ் இஸ் தேர் எனி டிஃபரன்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா இந்த மாதிரி? ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு சர்ஜரி புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜி புதுசாக வரும்போது டெஃபினட்டாக காஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஏன்னா யூட்டிலிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரிசர்ச்சினுடைய எல்லா காஸ்ட்டும் அதில் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ இனிஷியலாக அந்த மாதிரி காஸ்ட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருந்துச்சு. பட் நவ் வித் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் நிறைய வர அண்ட் யூசேஜஸ் ஜாஸ்தியாக இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் கம்மிங் க்ளோஸ் டு த லேப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி. இன்சூரன்ஸ் இதை கிளைம் பண்ண முடியுமா? கவர்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ், ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸ் இதுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகுங்களா? முன்னாடி பழைய இன்சூரன்ஸ்லாம் இந்த ரோபோட்டிக் கவரேஜ் இல்லாமல் இருந்துச்சு. பட் இப்போ உள்ள எல்லா நியூவர் இன்சூரன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இப்போது ரோபோ வந்து இருக்குது ஆக்சுவலாக. சார், ஐ வுட் லைக் டு ஆட் ஒன் பாயிண்ட் ப்ரீவியஸ் பர்சன் கேட்டதுக்கு. எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் இருக்க நம்ம என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்க. ஸோ ஃபண்டமெண்டலி ஸ்பீக்கிங் robotic program is the same, but our heart lies with our patients. Our MD has channeled it in such a way that the cost is not going to elevate, which is unacceptable. Of course, there will be a very minor increase, but our main focus is going to be making it decentralized. That is, everybody should be able to afford. Or a normal patient to afford panna mudiyum. And this is not going to be abused like varavanga ellarkume robotic panna poradilla. We are going to use it for complex surgeries. Nijamave deserving patient ku or complex surgery பண்றப்ப overall cost when you look at நீங்க கேட்டிங்க open surgery இருக்கிறப்ப post operative patient recover ஆகிறதுக்கு minimum it takes about 5 days. So நீங்க overall hospital stay பார்த்தீங்கன்னா around 10 days ஆயிடும். Whereas when you do it in robotic with the implementation of protocols such as ERAS, you will be able to cut down the hospital day by half. So when you look at the overall cost, it will be way more affordable for our patients, and that's what we believe in. In future, through this BAR, how we are going to increase number of beds or something like that, sir? We are working on that, and I think that, in the due course of time, a clarity will come on that, and we will give a clear press note on that. We are working on that. Thank you. Regarding the insurance, nicely raised in the point, நல்ல பாயிண்ட். நான் இந்த ப்ரெஸ் மீட் மூலயமா ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வர விரும்புகிறேன் டு ஆல் த காமன் பப்ளிக். லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ இன்சூரன்ஸ் எடுக்கும்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்கள் ஏஜென்ட் கிட்ட ரொபாட்டிக்ஸும் இருக்கிற மாதிரி பாலிசி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா சர்ஜரிஸும் கேஷ்லெஸ் பாலிசிலே வந்துடும். ஸோ இட் வில் பி அன் ஐ ஓப்பனர் ஃபார் எவ்ரி ஒன். I think all the questions are well answered. லாஸ்ட் கொஸ்டின். ஆஸ் பர் மேம் சைட் வந்து சர்ஜரி ஆஃப்டர் சர்ஜரி வந்து ரொபோட்டிக் சர்ஜரிஸ் மூலமா ரெக்கவர் சீக்கிரம் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க. இஸ் தேர் எனி காம்ப்ளிகேட்டிவ் கேசஸ் யூ சீன் மேனுவல் சர்ஜரி இல்லாமல் ரொபோட்டிக் சர்ஜரி மூலமா ஏதாச்சும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பேஷண்ட்ஸுக்கு கேசஸ் நீங்கள் எதாவது அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்களா? Sir, complication. Open surgery பண்ணும்பொழுது we have lot of difficulties, particularly when it's obese patient or when the problems are deep rooted. But robotic surgery we have added advantage. Even if it is a long duration surgery, recovery is fast. And hospital stay will be less than 2 days, sometimes 3 days. In a very complex surgeries, suppose if the patient undergoes surgery for 10 hours, hospital stay is going to be only 2 days. See the amount of expenditure being brought down by a robotic surgery. மேனுவல் சர்ஜரிஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகாத கேசஸ் ரொபோட்டிக் சர்ஜரிஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கேஸ் இருக்குங்களா சார்? See, there are a lot of procedures. இப்போ வந்து நீங்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் கேசஸ் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான கேசஸ் சொல்லும் போது ரொபாட்டிக்ஸ் மேக்ஸ் தட் லைஃப் மச் ஈஸியர். ஸோ இது எப்படின்னா வெரி சிம்பிள். உங்களுக்கு ஒரு அனாலஜி சொல்லணுன்னா உங்களோட கேமரா இப்போ சில விஷயங்களுக்கு டிஎஸ்எல்ஆர் தான் தேவை. ஸோ அல்டிமேட்லி ஒரு ரொபாட்டிக்ஸுன்றது ஒரு டூல். It is a very advanced tool. It is only as good as the surgeon performing it. So for some reasons, you can use an iPhone camera. For some procedures, a DSLR camera serves a better purpose. Adhe madri, definitely complex surgeries la robotic plays a major role. Easier for the surgeon, better results for the patient, and lesser complications.
எஸ்பெஷலி காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரிஸ் நீங்கள் சொல்லும்போது ரொம்ப பர்டிகுலராக சர்ஜரிஸ் ஆஃப் த ரெக்டம், சர்ஜரிஸ் ஆஃப் மலக்குடலுடைய சர்ஜரிஸ், ப்ராஸ்டட்டிக் கேன்சர் சர்ஜரிஸ், இதிலெல்லாம் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். pancreatic surgeries and thoracic surgeries, esophageal surgeries, இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரிஸ். இட் வில் பி இந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் பக்கத்தில் நிறைய வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் இருக்கும், நிறைய வைட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். அதில் வந்து ரொபாட்டிக்ஸ் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல், எஸ்பெஷலி இன் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி த ஹை மேக்னிஃபிகேஷன் அண்ட் த ஹை ப்ரெசிஷன். இப்போ ஒரு ஆர்கனை நம்ம டிசெக்ட் பண்ண போகிறோன்னா only that organ will be dissected, because the lot of flexibility in the movements, it is very helpful in these surgeries, especially oncological surgeries, pancreatic, prostate, rectum and esophageal surgeries. It's very helpful. Training for the doctors. They have a protocol, so they have a protocol system that you have to undergo training and this for so many hours. And it is like the US system, or the US where they have, if you want to do any particular surgery, so many surgeries you should have assisted, then under supervision, then only you can. So this also has a gradient where you have to go for training and then only you can do this. Yes. To the undergrad, the next people, that is in the long term, in the long term, yes. Our aim of starting an institute is to give a better care for the patients, that is the basic thing. And to standardize, as I said, to institute becomes a college like protocols. The 2 points sir had asked, what is the difference in the latest system that you are offering? So Billroth has always been a pioneer in a lot of things. 1993, the first laparoscopy was started in Chennai by Billroth hospitals, one of the first hospitals. Very few hospitals had laparoscopy at that time. Our sir, founder sir, my chief, Dr. Jagannath sir. And then 1997, we started laser. At that time it was very famous, laser for piles treatment, all that. And we are also one of the first institutes to start dual source CT scan in all of Tamil Nadu. So our MD sir is very particular about giving the best for the patients at affordable cost. I can assure you of this, the cost, as sir has said, will be very less comparable to any other institute of offering the same treatment. That is what even the highest surgeries that we do, much lesser cost compared to any other corporate hospital. And there's the equipment is also the latest version, which has got a lot of facilities and which is not available. So you can have more complex surgeries, more better surgeries for the patients. Likewise, for open surgeries, the question was asked, what is the advantage? The lesser the tissue dissection, எவ்வளோ நம்ம கையை வச்சு நம்ம எவ்வளோ tissue lesser dissect பண்ணுறோமோ, better is the recovery for the patient. ஏன்னா whole systemic response, the body response, whole body responds to any injury or trauma. So the lesser the dissection, that is what happens in robotic. So that is why the pain is also less, the recovery is also faster. So the lesser tissue dissection, more precision. That is the advantage of robotics. இந்த உற்சாகமான கலந்துரையாடலை மிகவும் சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த இந்த ஊடக நண்பர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி. இந்த மெஷினோட பேர் எப்படி SSI மந்த்ரா அப்படின்னு இருக்கோ, அதே மாதிரி பில்ராத் அண்ட் அவர் MD அவர்களுக்கு ஒரு மந்த்ரா இருக்குது. ஒரே ஒரு குறிக்கோள் தான், எல்லா தரப்பினரான எல்லா தட்டு மக்களுக்கும், கீழ்த்தட்டிலிருந்து மேல்தட்டு மக்களுக்கும் மருத்துவ வசதி சென்றடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்குடன் அன்றிலிருந்து இன்று வரை பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம். அதனால் இது எல்லா தர மக்களுக்கும் இது கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக அமையும். உங்களது ஆர்வமான உற்சாகமான கலந்துரையாடல் எங்கள் அனைவரையும் மகிழ்வித்திருக்கிறது. இன்று நடைபெற்ற BIR நிகழ்ச்சிக்கு ஊடக மற்றும் பத்திரிகை நண்பர்கள் தங்கள் பிஸியான அட்டவணையிலும் நேரம் ஒதுக்கி கலந்து கொண்டதற்கு எங்கள் பில்ராத் குழுமத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்து, உங்களது அறிவுப்பசி தீர்ந்திருக்கும் என்று நம்பி அடுத்து ஒரு சிறிய தேநீர் விருந்துக்கு உங்களை மனமாற அழைக்கிறோம். May I request all the doctors of Billroth for a group session, photo session, please. அனைத்து ஊடக நண்பர்கள் அவர்களும்
எங்கள் பில்ராத் குழுமத்தின் சார்பாக தேநீர் அருந்துமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டு